ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Good evening. Distinguished guests, eminent artists, parents, students, friends and Rasikas, welcome to each and every one of you to the annual day celebration of Ragasagara Academy of Music and Dance, Rasagna 2026. May I please invite on stage Vidwan Shrikant Nittur sir, the chief guest for the evening. Shri Muniraju, Trustee, Maitri Vidyaniketan School. May I please request the dignitaries to light the lamp. मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते बदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तादिकापदुर्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं समाश्रये परात्परं निरन्तरम् समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरे भवक्त्रमक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं मनस्करं नमस्कृतं नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनातिमार्जनं चिरन्तनोक्तिभार्जनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वनं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम् नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तराय कृन्तनं हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम्. Founded Nadabindu Kala Kendra and teaching Veena and vocal from past 35 years. He secured first place in Vidvat final examination conducted by Karnataka Secondary Education Board. Some of his awards and titles are Vagdevi Vainika Makuta, Mahadevapura Kalaratna, Swadesha Ratna and Lifetime Achievement Award from MSN Natya Kshetra. We're truly privileged to have such an eminent and respected artist grace this occasion and share their presence with us. Thank you so much, sir. ಈ ದಿನದ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ನಮನವನ್ನು
ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಲು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಿಟ್ಟೂರ್, parents, dear students and Rasikas, a very good evening to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome you all to this beautiful celebration of melody, rhythm, and most importantly, the reverence and the gratitude to the legendary Vagyakaras, the saint composers who gave voice to devotion, philosophy, and human emotion through their music and compositions. As students and lovers of music, it is our responsibility to preserve their priceless legendary and understand the depth of their compositions and pass them on with the same purity and respect. Let this festival be not just a performance, but a heartfelt tribute to those divine saints who transformed music into a sacred offering. With deep reverence, we salute the legendary Vagyakaras and express our eternal gratitude for the immortal music they have gifted to humanity. Thank you one and all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, ma'am. We now move on to our Bharatanatyam performances for the evening. Expressive movements and sculptural poses, the dancer seeks the blessings of Lord Ganesha for a successful and harmonious performance. The students performing are Suprita, Rutvi, Trishika, and Mika. மருகனே விக்ன விநாயக வினை கெட அருளிய கணபதி ஜெய ஜெய. ஹரி திருமருகனே விக்ன விநாயக வினை கெட அருளிய கணபதி ஜெய ஜெய. திக்கிட்ட உதனகஜம் ஜெய ஜெய. திக்கிட்ட உதனகஜம் கிண்ணம் தத்திக்கை துத்திக்கை யானை முகர் தவ தேவர்கள் கணபதி கணபதி கபூத்தம் கற்றவர் வினையட கொடுத்தாம் கொடுத்தை தக்குதே குத்தா கிட்ட தொங்கிட கிடதகிடம் நங்கி கிடதகதி கீதாம் தத்ததாம் தத்ததா. The next presentation is a shloka, a sacred verse from the ancient scriptures offering salutations to the divine. Rendered through graceful movements and expressive abhinaya, this piece sets a meditative and auspicious tone, invoking blessings and preparing both the dancer and the audience for the journey ahead. Students performing are Ahana, Janani,
Anvita, Trishika, Ruthvi, Suprita. मूषिकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते मूषिकवाहन मोदकहस्त चामरकर्ण विलम्बित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र दीन विनायक पाद नमस्ते दीन विनायक पाद नमस्ते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते आङ्गिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आकार्यं चन्द्रताराधिपम् आकार्यं चन्द्रताराधिपं नमः सात्विकं शिवं 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 The next item is Trishra Alaripu, a pure dance piece that marks the beginning of a Bharatanatyam recital, set to Trishrajati Aditala. Trishrajati Aditala. This item is an invocatory offering where the dancer awakens the body and mind through rhythmic movements. With no sahitya, Trishra Alaripu focuses on nritta, precise rhythm, and symmetrical movements, preparing both the dancer and the audience for the item that follows. Ta te te yum ta tam kita taka ta te te yum ta tam kita taka tam de tam kita taka te ta te kita taka tam de tam kita taka te ta te kita taka tam de ta te tat te tam de ta te tat te tam de ta te tat te tam
धिता ते तत्ते तां धिता ते तते 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 तां धितां किटतकते तते किटतकतां धितां किटतकते तते किटतकतां धिता ते तत्ते तां धिता ते तत्ते तां धिता ते तत्ते तां धिता ते तत्ते तां धिता ते तते 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 तां धितां किटतकते तते किटतकतां धितां किटतकते तते किटतकतां धिता ते तत्ते तां धिता ते तत्ते तां धिता ते तत्ते तां धिता ते तत्ते तां धिता ते तते 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 ता गतचुं तहिता चुं तहि जगतहिते तदिङ्गिनतुं तकतदिङ्गिनतुं तकतिकुतदिङ्गिनतुं तां दृकुडतक 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 धलं कुतकतदिङ्गिनतुं ता ते तेयुं ता तां graceful movements, the dancer seeks to bring alive the splendor and benevolence of the goddess. Students performing are Suprita, Rutvi, Ahana, Srishti, Dhruti, Trishika, Anvika. श्यामळे मीनाक्षी सुन्दरेश्वर साक्षी श्यामळे मीनाक्षी सुन्दरेश्वर साक्षी शङ्करी गुरुगुहस मुद्भवे शिवेवं शङ्करी गुरुगुहस मुद्भवे शिवेवं पामरमोचनि पंकजलोचनि पद्मासनवाणि हरिलक्ष्मी विनुते शाम्भवी श्यामळे मीनाक्षी श्यामळे मीनाक्षी सुन्दरेश्वर साक्षी शङ्करी गुरुगुहस मुद्भवे शिवेवं शङ्करी गुरुगुहस मुद्भवे शिवेवं पामरमोचनि पंकजलोचनि पद्मासनवाणि हरिलक्ष्मी विनुते शाम्भवी श्यामळे मीनाक्षी
श्यामळे मीनाक्षि श्यामळे मीनाक्षि We now move on to our vocal performances. Request all the students to come backstage. Indian classical music stands on the timeless foundation laid by great Vagayakaras, those philosophy and musical brilliance into immortal compositions. With rasa, bhava and spiritual depth, it is truly impossible Carnatic music education. He introduced graded learning exercises such as Sarala Varse, Janti Varse, Alankaras and Geetes. His influence extends beyond Carnatic music into Haridasa literature and Indian cultural tradition as a whole. We are presenting Pillari Geete in the Raga Malahari. Raga Malahari, Tala, Rupaka and Triputa. Shri Gananath Sindhuravarna Karuna Sagara Karivarana Bodhara Bhumikara Ambasuta Amara
सरस्वती गुरु बेगा दिव्यमती सरस्वती मृग हरिहय मुखरೊಡೆಯರೆ ನಿನ್ನಯ ಅಡಿಗರೆ ಗುಣನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣರಾಣಿ ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಅಖಿಲ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ಅಜನ ಪಟದ ರಾಣಿ ಅಖಿಲ ವಿದ್ಯಾಭಿಮಾನಿ ಅಜನ ಪಟದ ರಾಣಿ ಸುಖವೇದು ಪಾಲಿಸು ಸುಜನ ಶಿರೋಮಣಿ ಸುಖವೇದು ಪಾಲಿಸು ಸುಜನ ಶಿರೋಮಣಿ ಪತಿತ ಪವನನೆ ನೀ ಗತಿಗೆಂದು ನಂಬಿದೆ ಸತತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತೋರೆ ಸತತ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ತೋರೆ ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೃಢ ಹರಿಹಯ ಮುಖರೊಡೆಯರೆ ನಿನ್ನಯ ಅಡಿಗೆರೆ ಗುವೆನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಣರಾಣಿ ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಕೊಡು ಬೇಗ ದಿವ್ಯಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸರಸ್ವತಿ Our next composer is Kanakadasaru, a great saint, poet, philosopher and Haridasa of Karnataka, whose whole life and work stand as a powerful message of devotion, equality and social reform. He lived during the 16th century and was devoted follower of Lord Krishna, whom he worshipped as Adi Keshava. One of the most significant episodes in his life is associated with Udupi Sri Krishna Temple, where he was denied entry due to social discrimination. Lord Krishna turned to face a small window, now known as Kanakanakindi, to give darshana to his devoted disciple, symbolizing that true devotion transcends all barriers. Kanakadasa's literary masterpiece, Ramadanya Charitre, conveys deep philosophical ideas through a simple yet powerful allegory. His songs reflect intense devotion, self-realization, and surrender to God. Our next presentation is Bhajare Bhajare in the Raga Vitapi Adi Tala. ಭಜರೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಂ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಂ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಭಜರೆ ಮಾರುತಿ ಪಾವನ ನಾಮಂ ಭಜರೆ ಮಾರುತಿ ಪಾವನ ನಾಮಂ ಭಜ ಅತಿ ಚತುರಂ ಭಜ ಹನುಮಂತಂ ಭಜ ಹನುಮಂತಂ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತಂ ಭಜರೆ ಭಜರೆ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ कायं नाम सुदेहं भज सुखसिंहं भूसुरश्रेष्ठं मूर्खनिशाचर वनसंहारं सीतादुःखविनाशनकारं सीतादुःखविनाशनकारं भजरे भजरे श्री हनुमन्तं भजरे भजरे परमानन्दं गुणोदय च
भरितं करुणारस सम्पूर्णसुभरितं रङ्गधीरं गुणगम्भीरं दानवदैत्यारण्यकुटारं दानवदैत्यारण्यकुटारं भजरे भजरे श्रीहनुमन्तं भजरे भजरे श्रीरामदूतं भजरे मारुति पावननामं भजरे मारुति पावननामं भज अतिचतुरं भज हनुमन्तं भज हनुमन्तं भजरे भजरे श्रीहनुमन्तं भजरे भजरे श्रीरामदूतं भजरे भजरे श्रीरामदूतं भजरे भजरे श्रीरामदूतं Our next composer is Sri Ramadasu, known as Bhadrachala Ramadasu. Popularly known as Bhadrachala Ramadasu, lived in 17th century. Born as Kancherla Gopanna, Ramadasu served as a revenue officer under the Golconda kingdom. Using government funds, he renovated the Sri Rama temple at Bhadrachalam. Sri Ramadasu's compositions are rich in emotion and simplicity. Written mainly in Telugu, his songs vividly portray human emotions such as repentance, longing, and complete surrender to God. The next song is Paluke Bangara, in the Raga Ananda Bhairavi, set to Adi Tala. पसा सानी द प म ग रि स पलुके बंगारमायेना पलुके बंगारमायेना कोदंडपाणि पलुके बंगारमायेना पलुके बंगारमायेना पलुके
Annamacharya. Few lines about Annamacharya. Sri Annamacharya, also known as Talapakka Annamacharya, was a great saint, poet and composer of Carnatic music. He dedicated his life to Lord Venkateshwara of Tirumala and composed over 32,000 devotional songs called Sankirtanas. His compositions are known for their deep devotion, simple language and musical beauty. Annamacharya is rightly remembered as one of the earliest and greatest composers of South Indian devotional music. The song is Muddugare, the Raga Kurinji, Adi Tala. ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వేడు దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వేడు దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వేడు దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు అంతనింత గొల్లెతల అలచేతి మాణిక్యము పంతమాడే కంసుని పాలివజ్రము కంతుల మూడు లోకాల గరుడ బచ్చబూస చింతరామాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు రుక్మిణికి రంగు మోవి పగడము నీతి గోవర్ధనపు గోమేదికము సతమై శంఖ చక్రాల సందుల వైడూర్యము గతియే మమ్ముగాచే కమలాక్షుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు కాళింగుని తలపై గప్పిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము బాలజల నిధిలోన బాయని దివ్యరత్నము బాలుని బలే తిరిగే పద్మనాభుడు ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాణి మహిమల దేవకీ సుతుడు సుతుడు దేవకీ సుతుడు Strict adherence to tradition, powerful voice, and deep manodharma. His compositions reflect Tyagaraja's musical and devotional spirit combined with
clarity of raga, and lyrical beauty. He played a vital role in preserving and propagating the Tyagaraja Parampara through his music and his disciples. Next presentation is Rara Venu, the Raga Bilahari, Aditala. सदा मगरी सा रेणु गोपाल राजित सद्गुण जयशीला सार साक्षात् मेनि मारुबाद कोर्वले रेणु गोपाल राजित सद्गुण जयशीला नंद गोपाल आनिबिंदु पूजाला आनिबिंदुरारा सदमुल मदितो मुद मुरर गणा के दुर्ग गतियर रेणु गोपाल राजित सद्गुण जयशीला पलुमारो दुःखमुननि పిలచిన పలుకమునలుకకురా गरिवरदा మరివరిలా यदरमुग्रो लरकनिकरमुगरा వేణు गोपाल राजित सद्गुण जयशीला గానగధర రామురహర భవహర రావేరా ఈ మగువను ఈ లలలను ఈ సొగసిని చేకోరా కోరికలింపొందా వేదముని ఎందా చేరను నీ చెంత మరువకురా కరములచే మరి మరి నేను శరణని గరరా వేణు గోపాల రాజిత సద్గుణ జయశీలా రాజిత సద్గుణ జయశీలా రాజిత సద్గుణ జయశీలా We now move on to some kirtanes. G.N. Balasubramaniam was one of the most influential Carnatic vocalists of 20th century. A disciple of Aryakudi Ramanuja Iyengar and later guided Chembai Vaidyanathan Bhagavatar. GNB developed a distinctive style marked by fast, sparkling brigas, strong voice culture, and intellectual raga exposition. He brought freshness and modernity to Carnatic concerts while maintaining classical depth. As a composer, he enriched the repertoires, and his legacy continues through his disciples. The next song is Saraswati Namostute, the raga Saraswati. सरस्वती नमोस्तुते सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोस्तुते शारदे विद्याप्रदे
वीणा पुस्तक वरमणिमालालङ्कृत स्वरि म पदा पम पद सा सानि म पदा पम पद स पद सानि द पम रि सनि द सारि म पदा पम पद स पद सानि द पम रि सनि द सरि म पद म पद सरि म रि सनि द पम रि स सरि म पद म पद सरि म रि सनि द पम रि स सरस्वती नमोऽस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोऽस्तुते नरहरिसुत विधिलालित नवमणियुत कम्बुगणे नरहरिसुत विधिलालित नवमणियुत कम्बुगणे सुरसेवित पदयुगणे सुरसेवित पदयुगणे सुधाकर समदवणे सुरसेवित पदयुगणे सुधाकर समदवणे सानि म पदा पम पद स पद सानि द पम रि सनि द सानि म पदा पम पद स पद सानि द पम रि सनि सरि म पद म पद सरि म रि सनि द पम रि स सरि म पद म पद सरि म रि सनि द पम रि स सरस्वती नमोऽस्तुते शारदे विद्याप्रदे सरस्वती नमोऽस्तुते Yet another great Carnatic composer, vocalist and scholar, a direct disciple of Saint Tyagaraja. He served as Asthana Vidwana of Mysore Palace. He composed over 200 kritis in Sanskrit and Telugu, noted for their classicism, melodic grace and bhakti. Span many ragas and talas with Lord Rama as the primary deity. Vasudevacharya played a crucial role in preserving the Tyagaraja Parampara and mentoring future generation of musicians. Next kriti is Mamavatu Shri Saraswati, the raga Hindola, Aditala. Madani sa sani da magasa Mamavatu Shri Saraswati Saraswati
అంబవాణి నన్ను ఆదరింపవే 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 అంబవాణి నన్ను శంకరారి వై శంకరారి వైరి సహోదరి శంకరారి వైరి సహోదరి శంకరారి వైరి సహోదరి శంకరారి వైరి సహోదరి కమ్ము కాళిసిద కమలేశ్వరి కమ్ము కాళిసిద కమలేశ్వరి అంబవాణి నన్ను ఆదరింపవే కమ్ము కాళిసిద కమలేశ్వరి అంబవాణి నన్ను ఆదరింపవే అంబవాణి నన్ను వరదేవి నిన్ను భజింపవేళ వరదేవి నిన్ను భజింపవేళ భక్తులను బ్రోచే పంకజాక్షిణి వరదేవి నిన్ను భజింపవేళ భక్తులను బ్రోచే పంకజాక్షిణి వరవీణాపాణి వరవీణాపాణి వాగ్విలాసిని వరవీణాపాణి వాగ్విలాసిని వరవీణాపాణి వాగ్విలాసిని వరవీణాపాణి వాగ్విలాసిని హరికేశపుర అలంకారి రాణి హరికేశపుర అలంకారి రాణి అంబవాణి నన్ను ఆదరింపవే హరికేశపుర అలంకారి రాణి అంబవాణి నన్ను ఆదరింపవే అంబవాణి నన్ను ఆదరింపవే To the last segment of the program, tribute to the trinities of Carnatic music, Muthuswami Dikshitar, Sri Tyagaraja Swami, and Shama Shastri. Muthuswami Dikshitar was a towering composer, saint, and scholar, renowned for the depth and grandeur of his Carnatic compositions. Trained in music, Sanskrit, and philosophy, he traveled widely across India, absorbing diverse musical and spiritual influences. His kritis, composed mainly in chaste Sanskrit,
are rich in raga lakshana, mantra-like lyrics, and intricate tala structures. Dikshita's music reflects a majestic, meditative style, often set in slow tempo, emphasizing gamaka and bhava. He composed the famous Navagraha Kritis and numerous temple compositions, embedding devotion, astrology, and Advaita philosophy within music. Bearing the mudra Guru Guha, his works stand as timeless pillars of Carnatic classical tradition. We present Swaminatha, the Raga Nata, Aditala. Swaminatha, Paripalaya Shubha. Swaminatha, Paripalaya Shubha. Swaminatha, Paripalaya Shubha. Swaminatha, Paripalaya Shubha. Vallisha Guru Guhadeva Senesha Swaminatha, Paripalaya Shubha. Prakasha Vallisha Guru Guhadeva Senesha Swaminatha, Paripalaya Shubha. From his devotion to Lord Rama. Born in Tiruvarur, he composed thousands of Kritis in simple yet profound Telugu, blending bhakti, philosophy and musical excellence. His works display unparalleled mastery over raga and tala, along with deep emotional expression. Celebrated annually through the Tyagaraja Aradhana at Tiruvayyaru, his legacy remains the very soul of Carnatic music. Our next Kriti, Sri Raghuvara, the Raga Kamboji, Aditala.
विरोचन कुलेश्वर स्वरलयादि मूर्छनो लसित नारद विनुत विरोचन कुलेश्वर स्वरलयादि मूर्छनो लसित नारद विनुत श्री Shastri. Sri Shama Shastri was the eldest of the Trinity of Carnatic music and a composer of profound depth and originality. A lifelong devotee of goddess Kamakshi of Kanchipuram, most of his compositions are centered on Divine Mother and reflect intense bhakti. He composed mainly in Telugu and Sanskrit with a few in Tamil. Shama Shastri is especially celebrated for his exceptional command over laya and complex talas, often using intricate rhythmic structures with great emotional expressiveness. His kritis, though fewer in number compared to other Trinity composers, are treasured for their depth, dignity and rhythmic brilliance, making his contribution unique and irreplaceable in Carnatic music. Our next kriti is Palinchu Kamakshi, the Raga Madhyamavati, Aditala Vilamba. Sani Pamarisa Palinchu Kamakshi Parani Kamakshi Pavani Papashamani Amba Palinchu Kamakshi Pavani Papashamani Amba Palinchu Kamakshi Pavani Papashamani Palinchu Kamakshi Pavani Papashamani Palinchu Kamakshi Pavani Chala Bahuvidamugarinnu Sada Venukonadi Nayendela Chala Bahuvidamugarinnu
स्वान्तं बोलो नायिन्ने दलचि सुजनुलके संतोषमुलो सदे मनिनीवो मनोरथ फलदायिनी हरि कान्तमगुपेरु पोन्दितिरि कारुण्यमूर्ति वै जगमुका पाडिनदेल्ल सदानेनुनी इदु बेडनुलादिंचु सरि मरि सनि सरि मरि सनि सरि सारि सनि प मरि सरि पम प सरि स पम प नि प स नि रि स मरि सनि प रि स नि प मरि स दिंचु कामाक्षी पावनी पापशमनी कालिंचु कामाक्षी पावनी We come to the end of our program. I would like to request Shrikant sir to come on stage to felicitate the artists. SNS Anand sir, who played Mridangam for today, is a senior in Mridangam, graded artist in All India Radio, performing Mridangam artist from past 35 years, trained under Mridangam Master Vidwan Shri M.T. Rajakesari. Sir, it's an honor to have you today with us. He's been nurturing students, training students in group performances, organizing music programs, conducting music workshops, performed in many prestigious music festivals and sabhas, accompanied many famous artists. Karthik Nittur. Karthik S. began learning the veena at the age of 8 under the guidance of his father, Shri Shrikant Nittur. Alongside his professional career as a software engineer, he continues to nurture his passion for Carnatic music. He has successfully completed the Level 1 music examination conducted by KSEEB with distinction. He has performed at many renowned temples and participated in numerous music programs and cultural events. He was also part of the historic Sahasraveena Jhenkara organized by the Art of Living Foundation, which entered the Guinness World Records when over 1,000 Veena artists performed together. Karthik regularly presents both solo and duet Veena concerts along with his father, and also performs as an accompanying artist for BGMs. His journey in music continues with humility and commitment. Thank you, Karthik, for coming today. Pramat Nadik. Namasvi. Pranavika. Akshita. Suprita. Jeevita. Dhruti. Hema. Lasya. Dhanyashri.
ತನಿಷಾ, ರಿಯಾ, ಜನನಿ, ಅನ್ವಿಕಾ, ಆಹನ, ತ್ರಿಷಿಕಾ, ಆರಾಧನಾ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಋತ್ವಿ, ತನ್ವಿ, ತನ್ವಿ ನಾಗೇಂದ್ರ, ಲವಿತ್, ವಿನ್ಯಾಸ್, ವಿನ್ಯಾಸ್ and ಅಗಸ್ತ್ಯ. ಮೈತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದ ಶ್ರೀ ಮುನಿರಾಜ್ರವರೇ, ರಾಗಸಾಗರ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಪ್ರೇಮರವರೇ ಮತ್ತು ಉದಯಶ್ರೀರವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನೆರೆದಿರುವ ಸಂಗೀತಗಾರರೇ, ಇಂದು ರಾಗಸಾಗರ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆ, ಸಂಗೀತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ಗೀತ ವಾದ್ಯ ನೃತ್ಯಂಚ ಸಂಗೀತಮೇವ ಮುಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ, ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಈ ಮೂರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರ, ಕೇಳಿದ್ದೀರ, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರ. ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಯಾರು? ಈ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಅಂತ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಅಂತ. ಆಗ ಇದ್ದ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು ಎಲ್ಲ ಸಮಕಾಲೀನರು, ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಹಳವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಂತು. ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಭಕ್ತಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತು. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಆಮೇಲೂ ಅನೇಕ ದಾಸರುಗಳು ಬಂದರು. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಿತಾಮಹ ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು, ವಾದಿರಾಜರು, ವಿಜಯದಾಸರು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕರು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇವರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸರಳೀಕರಿಸಿದ್ದು. ಸಂಗೀತ ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಇವರೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ಲಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಸರಳೇ ವರ್ಸೆ, ಸಿಂಪಲ್, ಜಂಟಿ ವರ್ಸೆ, 2 ವರ್ಷ, ಅಲಂಕಾರ, ತಾಳಗಳು, ಗೀತೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೀತೆಗಳು, ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಹಾಡುಗಳು, ಗೀತೆಗಳು ಅಂದರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಇದ್ದಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಉತ್ತರಾದಿ ಸಂಗೀತ, ದಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತ, ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಯಿತು. ಉತ್ತರಾದಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ಸು, ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಏನು ವರ್ಕ್ ನಡೀತೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರವಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಘರಾನಾಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆದ ಮೇಲೆ
ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೊದಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಪಿತಾಮಹ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಜನರು 14ನೇ ಶತಮಾನ 14ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಮಖಿ, ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕರ್ನಾಟಕದವರು. ಇವರು ಬರೆದ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಅನ್ನೋದೇ ಸರಿ, ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತನೇ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದವರು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಅಂತ. ವಾಗ್ಗೇಯ ಅಂದ್ರೇನು? ವಾಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೇಯ. ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್, ಗೇಯ ಅಂದರೆ ಸಂಗೀತ. ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅವರೇ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ವರ್ಡ್ಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಎರಡನ್ನೂ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ವಾಗ್ಗೇಯಕ. ಸೊ ಒಂದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. ಈ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಂದವರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು: ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಈ 3 ಜನನು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ತಂಜಾವೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದವರೇ, 3 ಜನನು ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಆಗ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಣಿ ಅಯ್ಯರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಲಾಜಪೇಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗವತರು ಅಂತ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಷ್ಯರು. ವಾಲಾಜಪೇಟೆಯಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಲಾಜ ರೋಡ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ತಂಬೂರಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಾಜಪೇಟೆ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗವತರು ಅವರು ಶಿಷ್ಯರು ತಂದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅನೇಕ ದಿವಸ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ಮಾಡಿದವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಂನವರು. ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಆ ಜಾಗ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಮಾಧಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆರಾಧನೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನಂನವರು. ಇವತ್ತಿಗೂ ತಿರುವಯ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ತಿರುವಯ್ಯಾರ್ ಅವರ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಮಾಧಿ ಪಕ್ಕ. ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಹನೀಯರಾಕೆ, ಅಂಥ ಸಂಗೀತಗಾತಿಯವರು. ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ನಂಜನಗೂಡಿನವರು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಗಿನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಈ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಆರಾಧನೆಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶ್ಯಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ 3 ಜನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಇರೋದೇ ಈ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ರಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಈ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಚನಕಾರರ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ರಿಚ್, ಒಂದು ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣ. ಇವರು ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನಿಷ್ಠ 1 ವರ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ರಾಗಸಾಗರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರನೇ. ಈ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಬರೀ ಸಂಗೀತ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಕಥೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಗೀತದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಪುರಾಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರಾಗಸಾಗರದವರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೀಲಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Artists who accompanied today, dear parents, without whose support I would not be able to pull out such a successful event, and my dear students, of course, thank you so much for standing by me all the time and trusting me. Means a lot. Thank you so much. Shankaraya 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 Mangalam Shankari Manoharaya Shashvataya Mangalam Shankaraya 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 Mangalam Shankari Manoharaya Shashvataya Mangalam Ananda Mangalam Paramananda Mangalam Ananda Mangalam Paramananda Mangalam Sadananda Mangalam Chidananda Mangalam Sada
मङ्गलम् शङ्करी मनोहराय शाश्वताय मङ्गलम् शङ्करी मनोहराय शाश्वताय मङ्गलम्. Today we had an annual day program from Ragasagara Academy. So my daughter, she's been learning in this academy from past 5 to 6 months. So earlier she was learning somewhere else. So I'm very proud of Riya, whatever she has learned from Yashri ma'am. She has learned many songs which I could feel very happy listening to her singing. So I wish all the best to the ma'am and the whole academy to have many more such wonderful annual day programs and the children achieve more success in their life in Sangeeta. Learning music increases the memory power of the children. My son Mahesh is learning music with the Ragasagara Music Academy since 2-3 years. That actually, we feel pleasure and proud to be part of this Ragasagara Music Academy. And Mahesh Guru, Udeshri ma'am is doing a wonderful job here. And we feel very happy to be part of this music academy. Thank you. ಚಿಕ್ಕ 3 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಂದ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಭರತನಾಟ್ಯ. ವಿ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಬೌಟ್ ಸರ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ತುಂಬ ಪೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇವಾಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕೂಡ. ರಾಗಸಾಗರ ಅವರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.